আমি তাহলে নেক্সট স্পিকাৰটো আমি তাহলে পাছতে পাহিব তাই জেনাৰেল পাৰ্সপেক্টিভ আৰু কোভিড ক্ৰাইসিস হোল ওয়ার্ল্ডে আৰু বাইবলিক্যাল পার্সপেক্টিভতে তাই অলপ কৈ দিব তো পাছতে প্লিজ টেক ইউর টাইম হেল্ল' আমি অলপ নিচে কৰিব লাগে হাইটো বেছি নাই আচ্ছা আহা মনোহান্দি সব থ্যাংকস দিয়ে আছে আজি পাস্টার মাইকেল নাগামিজ পৰা বেছি বাবা আমি কি ক'বলৈ আছে এইটো কৈ দিছে আৰু আমি ইংলিছ পৰা বেছি বাৰু ইংলিছ পৰা ক'বলৈ আমি এইটো বাৰ This is a time for the church, for believers to know the time that we are living in. If we do not understand the time we are living in, you may make the most worst decision in your life, because the Bible talks about an end time. The Bible talks about the second coming of Jesus, and it is very near. But before Jesus comes, the Bible also says that there will be a time of trouble. There will be a time of persecution for Christians. Please note and read your Bible, because the times that are coming is going to be more difficult. But if you know the Lord, if you know His Word, there's nothing to worry. You have the best weapons with you: prayer, prophecy. You have the Word. You have the name of Jesus. You have many things at your hand. Why I'm highlighting today why we are against this vaccination is because, number one, there are things that they are vaccinating us with that we have to question. It's an ethical question. Number one, they are taking aborted live baby cells and they have put in the COVID shield. Bacha phela laga, bacha ola laga, saman logine vaccine da daligine ami han ke diya se. You have to know that. It is called human embryonic kidney cells, HEK293. And the way they take out the aborted baby cells are also very cruel. While the baby is still alive, they put it in the fridge so that they can harvest the cells very well. It is a very cruel form of putting human cells for vaccination. That you have to know. That's one ethical question. Do you want to be injected with that human cell? Another human cell, another human DNA that is ferociously killed to put it to vaccination. Do your studies. It's called HEK293 in the Covishield vaccination. They also have MRC5 and they have WI55 or something like that. Human aborted cells being used in the vaccination today. So that's one thing that we have to know. This is the first time they are using the technology messenger RNA. This messenger RNA, they have not tested it properly. Many church leaders are saying they have put months and years into looking into this vaccination. No. This is the first time they are using messenger RNA for this vaccination, and it's not been tested properly. It has only been tested for 8 to 9 months, when a new vaccination should be from 5 to 15 years. And that's why we are calling it experimental. They have not tested it properly on humans, and even the Pfizer CEO said every animal they tested has died. That is why today friends are highlighting that this possible messenger RNA is causing blood clotting, paralysis, nerve problem. It is quite something that the effects that are coming out. So you have to know that
Jesus said, before my coming, it will be as in the days of Noah. Why do we look at Noah? Because if you read Genesis chapter 6, verse 12, it says, God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. For all flesh had corrupted his way upon the earth. Manu kwa jiniga, manu research kura jiniga, Noah laga time na bi. Manu laga mungso biya kuri dia, corrupt kuri dia. Ito do manu research kuri ne. Ito bi kwa side. Jisu kwa do, moy nahaage, Noah laga din jiniga thakibo. Ito kwa do, ito aside ge. Ami khange. Boy khelai gene ki kuribole dia itu do ami hadi itu take para janibo lage. They have put fear in everybody's heart. Fear is the favorite weapon of the devil. When we give in to fear, we will give in to anything. It says, but the Bible says, God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So why are we believers afraid of this virus? Why? Because maybe our faith is not strong. Maybe the churches have not fed us well. I don't know. But today I have this question even for churches. Why are the churches still closed, being afraid of a virus? When God, our God, His name is Jehovah Rapha. He is the mighty God. Why are we afraid? Why are we afraid of this virus? That's what I would like to ask each one of us, even sitting here today. Because the devil could use this weapon to bring more fear so that we will give in to his tactics. So we have to be very careful that we look first in the Word of God. Like my friend said, there is a third wave coming. And the third wave possibly is mostly for children. Third wave ahimo kwase. Already is the third wave to bacha khange bishi effect kuribo. Iniya koise. Itia bacha khange bishi testing kuriya do ami handi do objection ei do ase dai. Bacha khanla immunity do bishi strong ase. Bacha la immunity system to bishi bala ase. Bacha khange test na kuribi. Itu ami khan ekta ola bola ase. So itu test to bitor da jabi mugus bi bia kure. Kuno ba doctor do inila bi ko ase. Itu stick para testing kurabi. Itu bitor da ekta chemical graphene oxide bi ase. Itu blood clotting kuribole bi pare. Itu bi ko ase dei. Itu kane itu third wave aya ase kwado. Itu da ami khan boy na khabi. Bacha hange testing kuribole na dibi. Vaccination jehole bi kuribole na dibi. Kinim da America de beshi bacha hange vaccination dia. Beshi muria ko dikhiya ase. English de pericarditis koi. Heart inflammation hua. Bacha khan beshi itu ba dikta pa muria dikhiya ase. Itu bara itu third wave to newspaper TV kiki koi thakile bi itu do mon rakhibi misa koi gene ane khan ke boy khela Jesu koi se Satan do baba misa ko laga baba ase. He is the father of lies and he was a murderer from the beginning. Jesu koi se itu ami khan janibo lage misa mishi koi gene ami khan ke jukai gene itu ami khan ke dikta rakhya tu ek bar apne amne sabi Bible de kwado in the end time evil men and deceivers shall wax worse and worse koshe bia manu aha arobi bia hogine ahibo iniga kwa dekhia se dei to ami khan ke itu corona barabi Bishwashi manukan gibi, ekta divide kuri dia. Ini nga dekhiya siya. Kuno ba Bishwashi manu thik jane kan to
kirjapon na kurimo, kile kurimo. Ami kan isor he dangora she. To kine kirjabi bon kuriya nai. Ito kan ke salam dibo lage. Pastor kan ekdom boy na khai kine pratana da buhya. Ini ka kurimo lage ami kan bi. Manu bimar thakile bi corona ase bole bi. Konoba pastor do jai kine hat bi laga kine pratana bi kuriya dekhi she. Bal bi hoa dekhi she. तो आमी हम भी अजीबी पास्टर कौन हम भी आशे अपने लगाई शे दिखदार दे आशे आमी हम अजीबी प्रार्थना करूबो इतो प्रोग्राम ना खत्म ना हो आगे दे भी ना होले भी खत्म हो पीछे दे भी प्रार्थना लोबो गले आही भी आमी हम प्रार्थना करूबो कि निम्ने यीशु ख्वादो all authority has been given to me in heaven and in earth. Itu authority do Biswasi manuhan ke dishe ki hole bi Biswasi manuhan law pore authority dia do amihan bi jane bi to ami ekta kunba church leaders kan bi aya sinegi nole bi hunile bi ido ekta church leaders kan government nole bi dosra department bara compulsory vaccination ekta ula apni kan objection disna dia nai itu ekta question ase manukan dikdar pabo paise jani ase to church leaders kan kile awaz utha nai kile kwa nai itu compulsory vaccination do itu do thik na hoy ki nimde ami hala isor laga character dekhile bi isor do जियो लेबी आमी खान के फोर्स ना घुरे आमी खान के एकता चॉइस दिया पहिला बड़ा एडम एंड ईव बना बड़ा चॉइस दिया तो इतना तकपी आशे इतो बड़ा इतो चॉइस तो मानु के सबसे इम्पोर्टेंट मानु बना लोगो दे इतो दिया तो आमी खान के चॉइस दिशे इतो बड़ा आमी खोबले दो NBCC नो लेबी Assembly of God Leaders खान लेबी Catholic leaders kan ke bhi kwa kile itu compulsory banatan de awaz kile uthanai kinim de ami ekta Bible verse ashe itu ekbar hunibi itu Bible verse to itu jade lekhana me parashe holebi know that one day we all shall stand in the judgment seat of Christ and give an answer to what has been done to the body or not. Hindi ka kwa. Ami kan diswasi manu sab ek din Jisu laga judgment seat of Christ agad khara kurine answer di bole lage. Itu ekbar itu do mondar rakhibi. Itu those 2 Corinthians 5:10 there today. We shall all stand in the judgment seat of Christ. Aro ekta kiba khubule ase do ami laga bhavna de do church khan bi government logo de bishi min na milale bal hobani ki kinim de bishi mano Bible le kwa you cannot serve God and mammon. For either you will hate the one and love the other. You cannot serve money and you cannot serve God together. So you have to take a choice because you are partaking of something that you should not be if you know what is going on in the world. The Bible says, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship had righteousness with unrighteousness, and what communion had light with darkness? Ami hala mojo debi, kuno ba Christian ashe kole bi, take paran na ja ashe kole. Church leaders kan bi ito council di bolage. Church leaders kan bi ito apne biar rasta de ja ashe de, ito na kuribi, ito do kobo lage. Ito nga na kwa bara amihan bishi दूसरा रास्ता देवी जा सनेगी अभी खान एक बार होने भी
vaccine de kile olop against Korea shikole ami khan jania do manu dun tagya manu khan poila bara koshe dunia de manu bishi hoa bara komti kuribo lage kurgine itu khan laga plan du bishi aishe ami khan saile 1918 de Spanish flu la itu bi manu khan bi itu pura truth tu na jane hole bi itu bi experimental ekta vaccination American laga soldiers khan ke dia 1918 de Rockefeller Institute para bacterial meningitis bishi lagai dishe to itu piche sipahi khan ke overseas jabo dishe dusra countries ke jabo dishe itu para hai bimar do bishi ulai gane Spanish flu para malum bishi muria itu dekhishe hole bi itu bi sabi experimental vaccination para itu bishi malum muria itu dekhishe de ami han dekhia do AIDS to दूध मानो कौन दवाई बनाए ये तो कौन है एड्स पर भी बनाई दिया ये तो भी दिखे बेशी मानो एड्स पर भी मोरिया से केन्या दे 2017 दे एक ता दंगोर कुथा उलाई से कि निम दे टेटनस टीटी लगा बच्चा भूखिया खान भी ना भूखिया खान के भी बेशी मानो ये मारी से 2017 दे ये तो पीछे बच्चा भूखिया खान बेशी मानो itu baca moria dekhishe aro itia Kenya de maiki khan beshi mano itu baca bukhiwa na para itu bi dekhia she ke le de la hoise gole TT la injection para ekta HCG human chorionic gonadotropin kogene ekta dawai lobe mix kurigene inega korea dekhe prithivi chala manu khan do इत्यादो इतु कुरिया से मनु कोमती कुरी बोले इतु हंदो सातान दो बाइबल क्वाचनी का the devil comes the thief comes but to kill steal and to destroy itu la propaganda deh Josh ami kan 2009 de ami han janiana na jane manuhan bishi power shola 2009 de আমি গানকে একটা ঝুকাই দিয়া কি দেখিছে সোয়াইন ফ্লু আহিছে সোয়াইন ফ্লু bara স্কুল খান বন্ধ কৰিছে কলেজ খান বন্ধ কৰিছে আমি ইটো আন্ড্ৰা দে থাকিছে ইটো তান্দে বেছি মানুহ বই খাই কেনে ইটো দাৱাই খাবি ইটো ইনজেকচন মাৰিবি ইটো কৰিবি ইটো কাৰণে দাৱাই do মানুহ বেছি কিনিছে মিডিয়া টিভি নিউজপেপাৰ খান do বই খেলা লাগা বেছি কৰিছে अपने हाँ तो इतो बंदे आसे ना नाय होले भी इतो टाइम दे pharmaceuticals दवा मानो हाँ तो बेशी बिक्री करिसे millions of dollars पाइसे तो इतिया दो आमी खान सभी कोविड आहा दो WHO para आमी खान pharmaceuticals दवा बना मानो खान बड़ा है आमी खान के बॉय खिलाए गने आमी खान के सब वैक्सीनेशन लगाए गने लगाइले बाल हो जाबो खगिने मिसा मिसी एकटा कोआ आमेन दो ठीक दूरी लोसे इतो बरा आमी हान भी इतो कोआ छे वैक्सीनेशन इतिया आहा दो अपन हान भी सभी मनु लगा इफेक्ट की हो आछे आमी हान कोइ गने लिखि गने भी आछे इतो बरा मनु पृथ्वी दे थगिया मनु पृथ्वी चला मनु खान दो सातान लगा प्लान दे जा दो आमी हान बार सभी किन दे आमी हान सभी अमेरिका दे व्हाइट हाउस लगा स्टाफ प्रेसिडेंट ला गोडे इतो का सब काम पूरा मानु खान के भी वैक्सीनेशन लगा नाय फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन लगा स्टाफ खान भी इतो खान बड़ा है बिशी ऑर्डर आहे इतो खान लगा भी staff can be vaccination maranai CDC Center of Disease Control ito kan last staff be vaccination maranai Johnson and Johnson laga pharmaceutical staff be vaccination maranai sabi na ami kan ke mari ko ase putu khan bana dawa mano khan bana khan hai na mare ke ne thagya ami han etu janibi ke le etu ho ase
Kile amen ke juga ashe amen ya poster de bhi ashe. Covishield do 18 country de bomb ko dishe. Kinim de blood clotting ho ashe. Paralysis ho ashe. Itu do bishi dekhi ashe. Itu bara ami khan itu Covishield do tagana bole. Ami khan do kobole do. Ami do kobole do. Na lagabi. Ami khan sa ashe manu bimar duri lo le bhi aro bal ho jaye. Ini kami dekhi ashe. To Maria khan bhi aro dawa adu Mari lo khan bhi aro itu bimar do aro ola ashe kole ki faida. एक बार बात ना कर सकते हैं ये तो बड़ा अभी खान ये तो इजी अजी उलादो स्टैटिस्टिक्स साइले अभी खान नागालैंड तो साबी मधुखा ने बिशी मुरी था ये वो कोविड से बड़ा भी ये तो बड़ा अभी खान ये तो स्पीकर खान की कोशिश itu एक बार मन में रखी के ने itu गॉड जाएंगे ने प्रार्थना करी बोले टाइम तो होई छे कि दिन दे जीसु लगा आही बोले आगे दे दिगदार एकता आहिबो persecution एकता आहिबो कोदो लिखी के ने आसे itu बाता दर राखी भी आरो खाली न्यूज़ है ना होनी के ने बाइबल पढ़ी भी कि दिन दे बाइबल तो होसा कोआ लगा छे आदमी का जानिया दो Antichrist आहिले भी इन्हीं का सिस्टम एक तो चला बोले Antichrist लगा मार्क ना लोले किन्हीं वो ना पारिबो ऑफिस ते जाबो ना पारिबो बिक्री करो ना पारिबो इतो है ओला बोले आशे आमी खान के condition Korea. What I want to tell you is this COVID-19 is conditioning us for the mark of the beast that's coming and is coming soon. तो इतो करने आमी खान खिरचा ना खुले बोले खुली बोले हला कोई भी आमी खान पूरी बोले ना जाने खान दो बाइबल दे की लिखी के ना सी तो चोले जाने बोला के कि निम्ने आमी खान इतो ना जाने के ने खाली गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी एने पीछे जाए था के ले एक दिन दो नरक भी पुंची जाबो ने के इतो करने आमी खान emphasize कोरिया से प्रार्थना करी के ने थकी भी अरो अभी हम लाता सकती अभी एक तो कोबो वैक्सीनेशन लोय से कल भी मन चिंता ना करी भी आई के ना प्रार्थना लो भी अरो कितनी का टॉक्सिन खान भी ओला बोले आशे इतो भी सती खान भी खोई दिबो इन्हें अपने अभी इतिहास शेष कराचे थैंक यू